video, I will show you how to insert the data from our text boxes into our data grid view without using database, and also the update, search, and the delete. So let's start. So in this part, igora ta nag-determine sa columns para sa atuang data grid view. So we have here data grid view 1 that columns that add, then column 1, then salary ID. So atong column 1, ang value sa atong column 1 is ang salary ID. So i-copy paste na ni siya. Then ang column 1 is i-list na column 2, column 3, and so on. Then ang employee ID, salary ID is i-list na nato sa employee ID, and so on. Kung unsay nakabutang sa tuang, kung unsay label nato diri. So mao ato ang ibutang diri para sa value sa tuang data grid view. Okay? Then next is arita sa insert. So mo na itong insert na code. So we have here insert data. So kan insert data is i-call na to ang method para i-perform na to ang calculation and ma-insert siya sa to ang data grid view. The next is increment the next available ID. The next, calculate the total salary. So calculate total salary. So next is private sub data, insert data. So here is nag-declare ta og mga variable. So of tong first variable is basic salary, then followed by the double. Next is the other salary, then education allowance, house rent, medical allowance, and the last is the total salary. So next is ato siyang convert from text boxes to double. So we have here double that try parse. So TB cell, B cell. So kaning TB B cell na to is mo na pangan sa tuang text box nga basic salary. So as you can see, we check. So dara mo na pangan sa tuang text box. So same ra gyapon siya sa so ang the rest is same ra gyapon siya sa there is a first, ang imo lang ilisan ani iyaharang ang iyaharang text box, name sa text box. Tapos atong i-perform ang calculation. So total salary is equals to basic salary plus bonus plus other salary plus education allowance plus house rent plus medical allowance. Then then atong i-insert ang mga data sa ato ang data grid view. So we have here next salary ID, then TB employment ID, TB employee name, TB payment method, TB account number, and so on. So ato rang gi-call diri ang gi-call na to diri ang mga text boxes. Pag usay mga text boxes, then ang unsay nakabutang sa katang text boxes is insert siya dito sa to ang data grid view. The next is we have here private
private sub, calculate total salary. So, same. Nag-declare gapon ta direg mga variables, money. But sa atong ikaduha is ang nag-bonus variable, nag-bonus, nag-temporary bonus ta, or bonus temp. Then, calculate the text from the text boxes to double. So, mo gihapon ang mga text boxes na to is gi-convert ito siya into double. So, mag-perform na sa calculation. So total salary is equals to basic salary plus bonus temp plus other salary plus education allowance plus house rent plus medical allowance. Then i-update na to, then update the total salary text box. So when the total salary is equals to total salary dot to string. Then din na part, so ang gamit sa niya is if ever gani if i-click na to sa insert button is ma-clear at tanan text boxes niya. Mo ni gamit ani niya. Ni. Next we have here private sub data grid view 1. So first is i-check niya if ang cell click is on a valid row ba siya, not in a harder row. So we have here nag-declare that variable nga selected row as data grid view row. The next is so here populate the text boxes with the data from the selected row. So mo ni siya. So mo ni siya. I-copy ra ni siya tapos i-paste, then change. Imo ra i-change ang column into column 2, 3, 4 and so on. Then ang text box niya among i-change para din siya sa tuang data grid view. Okay. Then next, so arin na sa update. So first, i-check muna if na by row nga selected. So if wala gani selected nga row, mugawas ang message box nga please select a row to update, and then get the selected row. So we have here nag-declare ta og variable nga selected row as data grid view row. Then update the selected row with the value from the text boxes. So here, for example, sa imuhang column 3, which is the employee name, imong gilisan imuhang name. So i-click nimo sa update, automatic kung unsa tay imuhang gi-input nga name, mao nay ma-display dito sa tuang data grid view, for example. So let's try. So I have 1, 2. We have here Jerry. So atong insert, so we have here. So the employee name is Cherry. Tapos i-update na to siya. No, wait. So I have here, so
i-update ko siya. Puna na to me. So, i-update. So, successfully updated. So, automatically, so as you can see, ang atong employee name diri is nailisan siya. So, let's move on. So, here, so din na part is if ever if i-update nimo if i-update nimo is ang total salary niya is mag-calculate siya or i-update niya. So let's say, so then next, so din na part is if ever mag-update ang value sa iyahang total salary is mag-calculate siya or mag-update. So try to run 1 2 May Gcash then it's no. Ito ba? Ito na. Gcash. Then bank, say Union. Then ang basic salary is say 10K. Then ang bonus is 1K. Other salary 1K. Education allowance 1.5. House rent 1.5. I would say 2K lang na siya. Then medical is 1K. So as you can see, ang ato ang sa salary is wala pa. So once mag-update ta, so automatically ang ato ang total salary is ma-update pod siya. Then ano na ito ang total all over salary na to. Kani siya magdawag na siya partial na siya. So bonus to 0 na siya. So that's ano siya so mato. Then next is we have button delete. So arin ta sa delete. So first, same gihapon, i-check niya if na by row nga gi-select. If wala, mo display ni nga text message box. Please select a row to delete. Then get the selected row and remove it from the data grid view. So once gani nag-select na ka og row, then once gani nag-select na ka row, then i-click nimo sa delete button, automatically ma-delete na siya. Then if successful na if ma-delete successfully na siya, so mo-display ang successfully deleted nga message box. So we have here the search button. So first is nag-declare ta og variable nga search ID as string is equals to input box. So once i-click sa search button is mo display ni nga input box. So let's try it. Fill up sa ta.
So diha na sa tataman kitaas na kaayo. Then another one, cherry. Then another one, four, three, yes. So let's try it. So I have here, say, 3. So as you can see, tara, gi-highlight ang uh, ato ang salary ID. Then another one, let's say 1. So maghapon. So let's try to search a wala diha nga ID. So as you can see, um natay message box na nagawa sa salary ID not found. So mara to siya ang ato ang function sa ato ang search. So maning nigawas kanina, salary ID not found. If ever nga mag-select mag-input ka o ID nga wala sa tuang data grid view. So last is ang atuang total salary. So calculate the total salary. So here we have private sub, calculate the salary. So first is nag-declare tag mga variable. So the first variable is basic salary, then other salary, allowance, education allowance, then house rent, and the medical. Then ato gyapon siyang i-convert into a double. Then atong i-calculate ang total salary. So nag-declare ta og variable na total salary as doubles is equals to basic salary plus other salary is minus education allowance plus house rent plus medical. So if makalculate na na siya, ma-display dayon siya sa tuang ma-display siya sa tuang text box nga total salary. So that's all for today's video. Thank you for listening and